Kejela Meghalaya ke paunam na ke benta ki jaka bercerngam ke culture ba internet pat ke jingthau ba im barius pa nadu ki klau ba internet nadu ki jat jingtung bat ki mrad ba per ke Meghalaya ke ngau sarong ya ke pertai mariang ke ba internet ke badang yai beteng ban kring ya ki nong wat benya ki nong iet mariang bat ki nong jngok kai pertai kumju ka Meghalaya ka day ka jaka ba pun ki jingthong jingtep ki ba kring ya ki jat mrad ba per ka jinglong ba per jong ka jela nadu ki lum hadu ki tem ka kershan ya ki jaka shong jaka sa jong ki jingthau ki ba bon jan ka ba yarap ya ka jingbon jat ki mariang jong ka jela bat ka jingdon kam ha ka jing persyang ban penne pensa ya ki jingthau ba im wat la ka long ka ba ki jaka mariang jong ka Meghalaya ki don ya ki jat jingthong jingtep ki ba per bon na ki jat mrad sngosi ba ki ya kendo ya ka jingma ya ka jingim jongki ka jingduna jongki klau ka jingki usted jong ka jingbon breu bat ka jingmi karkhana ka bu shibon ki jing ha ka jing sumar bat jing penyat bej ya ki jing thau ba im bat kadai kawai na ki jaka babu ya ki mrad bat ban sumar ya ki kadai ka Pannong Light Park ka bajutip menshwa kum ka Lady Hydri Park ka don hanong ba Shillong bat ka wei na ki jaka penbernia ba paunam bhashabar ki jing thong sentiu bat ke lengkha bala penbha klem jing bakla ka ai ya ka jaka ba internet na ka benta ke jingleit kai ka ba sngo tanat jong ki long yeng ka mini zoo ka bala penyeso bat ka Pannong Light Park ka de ka wei bat ka jing penbernia ya ki nong song snong ka ba kuntup ya ki jat mrat ki ba per ki sim ki ba internet bat ki mrat red Hakajela Meghalaya ngidon Henreu Teliki Wildlife Sanctuary Henrei habe dei bat ka state zoo dei tang ha usnam arajar arpusau kata kalong ha ka arpunyo tarik November arajar arpusau baka jela Meghalaya kala yo ya kata ka Meghalaya Biological Park lani ka Meghalaya State Zoo hakaba la bu kerpang ya ka jaka ban bu ya kini kimrat ha ka jingpen bit penbiang bat ka jukam sumar ka babit ka babiang na ka benta ka jongki ya kini ka Meghalaya Biological Park la pli pajba haka arpunyo tarik November arajar arpusau bat khadu khadwa ngilala ban yo ya kata ka Meghalaya Biological Park lani ka Meghalaya State Zoo hakaba la bu ya kini kimrat bakin la ban em ban sa badru ban penbit penbiang ya ki jindong kam baro na ka benta ban sumar bat ban yada ya kimrat ki ba per tiak ni ka episode jongi ka Green Echoes nginyelek ban lej ban jungok ban pej ya ka the ka jaka ka Meghalaya Biological Park ka badon ang the po Umtrew Bhoi District banyo ban jungok ya ka jing penbit penbiang bat ka jingdon jing em ka badon hak the ka jaka tiang ni po ngina wan poi hang ni po Meghalaya Biological Park kabadon hang ni po ka snong Umtrew hari Bhoi but kani gede kata ka jaka hakaba yaki mrat ki badon hang the po Shillong hapo ka Pannong Light Park yakaba la jukot menchwa kum ka Lady Hydri Park ru la wanra pat bakin im bansa ban shong hang ni hapo kani ka Meghalaya Biological Park lani ka Meghalaya State Zoo tekne por tong in yelit rong benyo ban pek yaki benta ki ba per ki ai kita ke jing penbit penbiang but ki jeng pengkrek kaba la penbiang na benta kini ki mrat ki bala wanra nang the bakin im kensa ha kata ka environment lani kata ka ecosystem lani kata ka jinglong jingman ha kaba kila ban im bansa hagar kom kaba bit yaki kaba dai yaki but kaba yarap yaki bakin nang la ban he ban san batru komsi benta padru ba yangi baro ki pajba bangila ban wan ban jugo ban pek yaki hagar kom im kaba long bit bat biang na beta iwe imrat ki badan hagani ka jaka to ale ngin yalik pek menta yakni ka Meghalaya Biological Park
Menteri Rangba kajala Konrad ki sangma ula play ya ka benta ka banungkong jong ka Meghalaya Biological Park Umtrew Bhoi District ka balong ka jing pendep ya ka way ka project ka bala mat ya ka jing ko lajan arpusaus nem ka Meghalaya Biological Park badang supli dang shen Umtrew la thmu kum ka jing thmu banungkong ka bala IT na ka benta ban penne pensa ya ki jing thau ba im bat ban hikai syapang ki jing thau ba im kum ka jaka pulis sayan ka park ka long ka bala IT ban don ka benta ka ba kongsan ha ka ban penne pensa ya ki jing thau ki baduna bat ki bala jan do jaj lengba ki program pen kha khon ki ba kham tbet ki ba thmu ban yada na ka jing do jaj nalor kata ka thmuru ban pensuk ya ka jing penrung biang ya ki mrad Shaki jaka shong jaka sa jongki kabayarap beg shaka jing penbha pat yaki jaj mrad haklau kapak kalongru kum ka jaka wat bania kaba penla yaki start sayan ban pule yaka jinglong jingim bat ka kot ka khya jongki jaj jing thau ki bala jan do jaj kumta kan penroi yaka jingtip kaba kongsan bha na ka benta ka jing im jongki I'll first go a little into the background, how this whole idea of a zoo came into effect. We in Shillong are all familiar with the Lady Hydri Park, which has a small zoo. This has been the chief attraction for children and their parents for the past several years. In fact, children have grown up into young men and women visiting the Lady Hydri Park regularly, looking at the animals there. And I'm sure many of these children and their parents will remember a certain sense of frustration which used to creep in every time they used to go to the park and see the animals over there. The enclosures were so small, so constricted, that there were actually significant demands from various quarters that the government should address the question of keeping the animals in more hygienic conditions. This had led to the initiation of the plan to make a new zoo. And this dates back several decades. But on the way, we had a number of challenges at various steps: the acquiring of the land, the approval of design, the shifting of the animals. A lot of issues came up, but ultimately on 27th of November 2024, the phase 1 of the zoo was inaugurated by the Honorable Chief Minister of Meghalaya. The Meghalaya Biological Park represents a huge initiative by the government of Meghalaya, not just to give the animals of the Lady Hydri Park a more wholesome atmosphere to live in, but also a platform for children and their parents to re-educate themselves about animals, and more than that, to address some very key issues about the development of Meghalaya as a state. I will try to address all these issues briefly. The first part is the animal care itself. Now, those of you who have gone to this park at Umtrew after the inauguration would have been struck by the remarkable enclosures which have been built for the animals. The animals are living practically as close as possible to their natural habitat, the natural expanse, as could be expected in such conditions. More than that, when people go there to see the animals, it's almost like meeting someone face to face. The visitor and the animal are just across from each other. In some enclosures, there is no barrier to viewing, and all you have is a moat in between to prevent the animal from invading the privacy of the individual. This is such a big step that it marks a completely different level of human-animal interface under controlled conditions. The animals are trained to live where they are supposed to live, and the people get a chance to view the animals at close quarter, as close to the natural setting as possibly can, and to appreciate the animals
in their beauty. We have got 15 enclosures so far in the phase 1, which was inaugurated. In that, we have got 10 species as of now. We'll be getting more animals from other zoos under various terms and protocols established. We are also planning to have a phase 2 and phase 3 in which multiple additions be made with due approval of the Central Zoo Authority in Delhi. Coming to the impact of the zoo with regard to livelihood, this is a very key issue. This zoo is constructed on the Shillong-Guwahati highway. And coming straight from Guwahati airport, it's a seamless drive which brings you to the zoo. As soon as you get down at the zoo, you will see the footpath leading up to the gate, and then the same footpath walking up till you reach the ticketing window, the cafeteria, and the animal enclosures. So your experience begins right at the gate, not just that, right at the highway, when you get off the highway from the airport to Shillong. And once you go there, you are able to look at the animals in all their beauty, and you are also on the way going to cross a number of landmarks which we will soon be constructing, including a nature learning center. Now, this will be a huge opportunity to generate employment for local communities and to show that ecotourism in itself is a major revenue generating platform which can substantively impact the life standards of people living in that area. In this context, I would also like to refer to another project which our Honorable Chief Minister has been for a long time been supporting and executing. This is the Climate Museum project. Now that is a project which is intended to provide a platform for all serious discussions on climate change, not just for Shillong, but for the entire country and at one point of time for the entire world. So these two projects, the zoo and the Climate Museum project together will put Shillong and Meghalaya on the platform of national and global consciousness as the epicenter of serious discussion on climate issues, the challenge of linking climate issue with the environment and also with the livelihood. Because no project can triumph unless we can touch the delicate intersection of the climate issues, the environment issues, and livelihood issues. The community has to be engaged to protect the animals, to protect the environment, and to look at this as an opportunity and not as a threat to their livelihood. To that extent, the efforts we have been making, we are making, and will continue to make will take Meghalaya to an entirely different trajectory, and I'm sure looking forward 1 decade or 2 decades ahead, perhaps looking at the 100th anniversary of our country's, the centenary of our country's independence, we can look at Meghalaya as being the epicenter of a national and global consciousness on all the issues which we hold dear to our heart. So what we have achieved on 27 November 2024 in the zoo's inauguration is the first step, but a huge step, because we have brought the animals into a much better environment. We have been able to connect the visitors and the animals on different platforms, and we look forward to begin many more initiatives which will not only enhance the health of the animals, but will also enhance the environment and the livelihood of people of Meghalaya. This is the brief overview, and I would look forward to your support. Without the support of the community, no endeavor can be anything more than a fleeting indulgence. To endure over years, to endure over decades, it has to assimilate with a sense of the community. We all know sacred groves. They have been there for decades together, and they are the most well-protected forests in our society because the community is aligned with it. The community is managing it, and it is going out of its way to ensure that the trees are protected there. That is the way it has to work. No single entity in isolation can look at something as expansive as the environment. And I would earnestly entreat all members of society, especially our students, our young people, to come on board on whatever platform they have, in schools, in colleges, in general public platforms,
to espouse the cause of the environment, the cause of the forest, the cause of the wildlife in a very comprehensive way so that it becomes a state mission, not just a government mission. And that is where we will achieve our biggest triumph. My best wishes to all of you. Thank you. Tementang idon hari ni ka benta jong ni ka biological park hari ni ka don ka kerika bangi pajba ke berhab berkin sange hang ni te hang ni ngidon ka parking area ngidon hang ni nang ta kate ke benta ba setai sakmat ka di ka animal land te ha ka animal land kidon kini ki nani pinya nani ka don hang ti harum pinya hang te pinlap kini ke asiatic black bear nang ta pada ka jungle cat civet cat leopard, clouded leopard, nanta kini ke hologibbon, storm-tail maka, rheus maka, nanta pinlap kini ke sero, barking deer, hog deer, bagi sambar deer. Tehakani ke jaka mentang idon kini facilities ane kum kani cafeteria, ticket counter, nanta gidan segiwe ki basic amenities kum ke toilet facilities, nanta baby feeding room, nanta pada kin sadon kini ke souvenir shop, nanta kan sadon kini ke ATM, nantang kesadon sa kini ki way pat facilities hang to pila banyo kum kini ke first aid facilities kan don hang to te ki brio ke haban ki kali kita man sange akan parking nang ni sta kini ya di kijak kini se animal lah. Kumakalong mentah akan nika Meghalaya Biological Park ni don khasan teli enclosure kebangingin bu ekimrat. Na kita ki khasan teli khandai teli ngila bu ekimrat hangta kita kalong kini ke asiatic black bear nangta kini ke storm-tail maka civet cat bat kini ki leopard cat nangta leopard nangta kini ki fox ki jackal nangta kini ki sambar deer bat kini ki barking deer. Bat ki wei pat kimrat ngi siapet hadien ngin yo penwara pat na ki wei ki zoo.
hani mentang idan sa enclosure bang ibu leopard mo. Te ni leopard ni rescue ha po dang dei tang si banai karta. Ni bu hani mentang ni la dan komba arsnem karta. Te ni wara ha po bang rescue ni bu sa po lady hadri pang. Te ha kapor ka bang chef pat ni wara no sani sa po jang Meghalaya State Zoo bang ni ban bu ban sungar ba hang ni mo. Te kani ka jaka ba pi hang ni kani ngi khot ka padok. Te katai ka facility ba fi hantai kadai ka night shelter bangi bu bakini ki leopard unyo ban rest hantai men unyo ban shim shelter mo hapor men bet men sngi e hapor ba shen ki room sapo ki shim shelter sapo tingi dan sa facility hantai halor pat bangi khot ka kral te katai ka kral ni shit bu ikimra lada ki dei ba armed ki ba pang ba stom te hapor dangi dan gini ki problem kum ka infighting ka jam mo tingi haban pin separate ikini ki leopard ni shit bu hati ka kral facility bangi bu ka ni khot ka kral te hang ne PE bangi bu kita kilok ni pinsong hata gerukom kita ingi khot ke enrichment ketin pareng kemut ngibu kini na kadau bangi la ban maintain nya kini ka normal behavior jung leopard kan kom balong hapo ki klau ge ngiyo ban maintain ka to normal behavior jung ki hang ne mo tengin let support mentang in EAP facility bangi dan hapo kasal swa bandung support kasem ki staff barok gi baru support ki yuk kejat swa hani hapo footbath bangi khon komba lai pho second ni khnang ba ginu kang jimpang di wadan kinyap hani bat ginu mra sapo kasem kani hani ba PE kini ke ka feeding box bangi penangkam ban ai bam ki yo ni umrat tingi tap nang ni ngi play kan ni hani ngi dan gini ka outlet ka barung sapo ka inlet tingi tap ka dok nang ni ka sahab stage sapo te hani hapo ba PE kani ngi khot ka water trough ka ka jaka bangi ai umdi ye gini ki marat te kani ka platform ngi bu hang ni khnang ba ki kini kinam yo ban song direct kani ka simen tingi ai ka platform kan yo ban song hani halor te kini ki sel ba pi hani ki individual cell bangi bu bangi yo on place bu ngi dan lai southly ki leopard ni yo ban place ki la ka jong ha por bangi ai bam khnang ba kanum dan ka jing so ban dangi ai la ka jo ka sadang ka infighting te ban avoid ka tu ngi dan la ka jong ka sel tingi place ki ni ki leopard la ka jong ha por ai bam te hang ni ka ba pi hang ni kani ka de ka squeeze cage ni khot ka squeeze cage ni penakam kani bangin physical restraint ki merat sebut ni nangkam ban ai inject ni nangkam ai vaksin tingi penakam da kani ka squeeze cage bangin yo ban physical restraint te kini ki facility kai bangin dan ni tingi dan kani ka facility hang ni kani hang ni ngi dan ka weighing machine te namar kini ki merat kam sup bangin yo ban shim ka jungkhia jungki ting la bu da kani ka weighing machine hang ni ka floor krang ba kanu ko pola dangi dang kam man thoi ka jungkhia jungki ni pendrung yo hane hadin dang ya adap ban pendrung ni shim ya ka wei jungki di nakapor sakapor laraki ni kimara kedang he si he ka body weight jungki ka kalawen di nakapor sakapor ni shim ya ka body weight jungki khrang la dang kam bangin ai ka calculation ka dos e ngi yo ban shim ka bathmai ti khrang ba teng teng bangin tip ru la ka dan body weight gin em ha por bangin pej bakini kimarat ki sat ki khran te ngi tho hani ban pej ka dan em ka body weight gin ka body weight loss ti lemba kan ngi yo ban ne kita
Ti doktor batai lem khendiat se habaliang hakaliang ka bai dei ba ka kot ka khia jongki bat ki facilities ki badan hak ni batai lem penchai lem khendiat ta kumba plai I ngai pen EP mana hani ngidan facilities banyak ni khot ka kral mo de kani ka kral facilities impat dan miswa hante po le di pang de kani ka kral ngilek kumno gini ki marat ki bapang ki ba armen bat ladang gidan gino no case in fighting yo bon bu akral tingi yo ban sumar ban pe ba akral kan de ka along ka berangkam ha kani ka kral mo de kemkini ki facilities kaya yang aru kum doktor kan sup yang abangan yo ban monitor ban inspect yaki individually de gidan sekini ki facilities kum ka sketch de hamtam kini ki de ki wild animals kimlong kum ki domestic bangi sup ban chu pha kem hi try mo bangin kem gin yo ban examine ban inject ban aida way ndai ha ka wildlife pat kamlong kum ta ngimla ban sulik tur men chu ta bi kum tu de hang ni pat gidan ka facility bangi khot ka sketch de hang tu ngi yo ban bu physical restraint kini kimeran tinggi yo ban examine yo ban shim body temperature la darangkam tinggi yo ban inject vaccine kini kita mo dia ka por bapang ngi dangkam an ai dawai ru ngi yo ban penangkam da ka tu ka physical restraint ka squeeze cage tinggi dan sagini ki night shelter bangi yo ba phila I hantai tinggi night shelter gi dan la ka jong ka sel ti kamlong baka dei bitang kawai ka kamera ne kamera bangi habbu lang haju ngini aibam ti hangni la dangi dan marat sausan teling yo aibam la ka jong ka sel ti hang tu ni prevent nya kani infighting problem ru ti hang tu pat ngiyo ini ki padok ini ki padok khamhe kimlong kum hantai pat bakadai di kasimen hang ni ngiyo bai kalong natural mo kalau yo da ka khando ti ki yo iki ding ini kita enrichment ngiyo ban ai hani ka khamha ti hang ni ka kom ngiyo ban maintain nya kani ka normal behavior jini ki animals baro ti hadin hantai pat ngimdan ni ka hospital hang ni ngin sadan ngidon kani ka veterinary hospital tingin dan facility ko mag x-ray ultrasound machine di kalap ngindan na benta basic diagnosis nginyo ban stool examination blood routine examination mo ini giba de basic kan di handai gi we pat giba khamlong advance pat ngin sa hab ban MOU pat bagi referral laboratories di benta ki confirmatory diagnosis habai dei bat karukum sumar kini ki marat hang ni kadon ka kundon ka ba perkhing bah ka bang ni hapan penbuat mo kat kum ki policy jong ka zoo di sebut kat kum pi ong pi ngi follow ki schedule mo di bayi dei baka bam ru ngidan ka diet schedule di kadai ka standardized diet ba ai dak season A di wat kani ka diet ru kamlong specific namal man ki zu la ka jong kat kum kani ka ru kamlong ka sim leng juki ka phen ka we zu ka we ka zu tamba kat balak nya le hi ban ai kat kum ka standardized diet mo di we dei ba ka kot ka khia ni shit le ya kani ka deworming ni ai we di ka tur ngi dan ka schedule jongi di kani ka vaccination ka barang kamba ban ya dai ki nyang jingpang di ka tur ngi dan ka schedule na ka por ni ai bi ka tu di gidan sagini ki lab examination kum ka routine mo stool examination ngishim ina ka por ngiyo ban test bit hang ni di kat kum ka tu ka jing dangkam hantu la rangi dangkam man ai dawai we nya ai biang ka por ting kani ka jing dan kani ka lab ka irap ha kani ka ya ka zoo kam gini ki marat baro bangin yo ban maintain ka health status yang ki ke ti habai dei bat ka kijat marat ka ba PE hang ni kumno PE ka jing pair jong ka jinglong jing man jong ki habai dei bat ka benta ka ba kidon man chuang te po animal park hang te po shlong bat mentah hang ni kumno ki adapt ya kani ka environment hang ni te ya kata ngan su ang pi kum example kum ni fox mo hang te kum ang pi ngibu be ka flu bolong da ka simen kimyo man express ka wild behavior jong ki ni baru kilak ni pi ki ti trio kidan kani ka wild instinct ki man baru pi ki fox ti fi inuksa hang ni bi ki yo lat ban express ya katu ka normal behavior jong ki hang tai ba kimla ban express normal behavior hang ni ki yo ti kadang kam ba ya ki ru bangin yo ban maintain ka normal behavior kanang long wi klang kan namar ngimla ban ne kata pat kedan gini gi stereotypic behavior bang yong gi kimlong gi normal behavior mang yong abnormal subuk menta fin i umrat su ya tum hani su ya spang kum tu kitu gilong ki abnormal behavior lada ka red ka space kum hang ni pat ka space kala he lada don kum kita ki miswa kum kitu gi abnormal behavior ru na kada jong ka space congestion te hang ni pat kinum dan su pen kawai ka benta ka bang iju borobor kolong bahabo pai ba wan kum hagi ni jakan ni hai ki kulung kena ni ki wat kirang baru haga excitement mo ki pendik ya ki merat mo ki tengkhat ki terwabam ni ki lenjar ki siau ki hala ngijui borbor kaca bangilet ngijui kani ka human animal conflict ka bami lembag ni ki jingleit te kai ka khobor ka ba phikwa pan ai ka pang e ki brio ki ba wan ni second san nang wan ban wan jengo e ki ni ki merat ki badan hang ni ka jaka te skwa ban ong ki pat ba mo ba kini ki marat bling im sha ban ai bam
namarnya adan da standardized diet bangi ngi ayaki tilada ki bri ki wan ki ai ki jungbam bam dei man ai kom sibuk mo ki dan ki jungbam ba ki long bi ki marat sibuk komuni so grapes ki komi kini ki badi ki jak so da ai so grapes lomba ai bi ki kelak ban penlong yaki ba kin yopang kilak ban yap lu nang katu lomba ai bi mo ti takadang ngi ong wat ai bam namar ba ngi ai kat kum gajing dang kam jungki nak liang jungi ti takadang ngi satho eki do not feed the animals namar ngi ai gajing dang kam kat kum gajing dang kam jungki ti lada ki breu ki wan kim sthu gi ai hi da ke baki sngu mo ki dan bat ki thi jungbam ki wan ki syukuang ki ai ki marat katu kalak ban bu man kajing mai ki marat ti ngi syukurpat eki ba kinya sthu lang kani ban kumjuk ru ba kim dei ban pendom mo ki marat hang ni ki yo ban wan ki im lai lut ti da ki pendom pat teng ke penlong agresif no ya wam dei ban long agresif mo ti kum kitu long ngim kwa i ta ken ti ngi kwa ba kanum dan ken ngi gi jing pendik i marat ru ti lada ki sthu mot baro long ken chuan kin wan mo kan long kum ka educational tour ki ru kin wan gi bam ju i ki ne ki sambar dear kham tam ki khna na school e kin wan te kalong ka ba piang ya ka menta ka education ki te wakin sthu ru ba kani ka de ka we kum ka bayar ban kan reserve mo ki ne ki marat baro Tiba atau batailam syapang kani kajing sedang ya kani kumno la sanjur ya ka bat kiai kita ki future plans ka ba ka sarkar la ni ka department ka dan habedi ba kani ka bata pi gum kani ka Umtrew zu ka banadu ka por bangi ngidang yali puli ngi lai os ngaus pang pang ta zu ten dai kata kam simno urlong te dai hadu usnam arja ka khandai ba u forest au chief minister ka ko por sri konar sama wan bo ya u mau nong rim condition store nanti bahasa upana tu bahasa kakandai tenang tu sedang ki kamro ki kam bangin sedang man tei kini ki semrat nanta bangin sina kini ki surau sina ke office nanta ban sina kini ki water ya ki staff nanta kumtuk PE kumni kumakalong kini ki jing sina hang ni kini ki bagi ong ki animal enclosure yakini la sina ro ha ka takurkam ka bala da menjur da ka central zoo authority ngimla ban sina kat ba ka kamon ka jongi ngi haban sina thik ngi haban bot thik kat kum ka approve jongki namar ya ka DPR jongi haban approve da ka CCT te kum su batai khinda chpang ka ne ka administration ne ka kom long kom man hang ne hapo zoo ba de ban pej ukhle jongka de ban lai director nanta don su curator nantangi dan saki so veterinarian nantangi dan biologist ngin sadon saki education officer nantangi dan ki animal keeper who head animal keeper di belong forester 1 nantangi saki wiru kini ki assistant animal keeper sungi dan nantangi dan saki mali ngin dan saki weki supporting staff mo kanega hangne mangi namla banting ber ngot dan kamla kumno hangne kum ka post ka bangi hide banyo ka long fra pon rungot kentum na dukli adu atrai kan kata kalau kendiat kabaya de sepangkan ka set up jangkan ni te kabaya de begini kimrat kumlai thuri doktor menta kini kimrat ibiyo dan gibre ki bastu bakla magi dan visitor sane ki knyum ki ong ba kimrat naklau kem manbu ang ne isn ai ten re kamlong kumta kamlong ka basisya kata pi re kini kimrat kumlong doktor menta ki de ki bapli ki bangim la su ban pelaj sya jaka ka jongki hi namar dan peng jongki ki ban nadu dang khlung ki bangi haban besar kum dak ti jong brio te kum gitu ngimla su ban pelaj mangin da pelaj sapo khlau ki la ban yap ki la ban sa ba ma ki pat ki maran magi dang kum ta bat ki ba man sauru ki ba mla su ba kin le sa khlau kin wat bam dala di kum ta ngi haban bu hang ni ndai bangi le ben ki ndai ngi sumare ki ngi pensan ngi penhe hang ni hadu kin yo karta ka khamjrong penban ya ba ki don sapo wail mo kata ka di ka we nan ta su su ba di don kum kini ki kini ki marat ru ki bangi hang ni bangi yo ke datang ke exchange program ban na ki we pat gi zu ngimla ban sutiet ani ngim su kumbo ang fi mla ban kem kum ke dan ki jes su jumot ke ban ngi wanra ngi ai sawe ki we ki asangi te kum ya menta gini ki barking dia rang ahne ki sambar dia ngan ong ngi yo an thina po ka ti zu na the ngi wara na the ki asobha mar ki la buon
ki asobhan oi saka zu jong ni te ki long kum te ba ki long ki dan lai tli te de bagi asobhan te na po zu te hakaliang pada ka be de na ka benta kane ka de kumbang oi fi ka de kitang ka phase 1 ka phase 2 kan sami under process mo ke dang ya sakmat kenan ke tiki kene ke abiari ru land and water abiari kenan nata kinok tona house pengin bu di kimrat kiba long aktif mene kiba trika ma men kita ke ayu kiba ngi dan sakmat ban de kan nanta kidang don susu ski weru ke bangin ke banwan ke phase 2 kolong kene ke jela ka ki khna ka children park bahkan nang ta susu kadan sakawe ka division jong kane ka jong ka forest hi kata ka silviculture kan sina hang ne ka orchidarium hang to ki pai ba ru ki laban pai ka hang to makan conservation ki ni ki orchid te khamtam ni ki belong endangered ki orchid kita ki fertis ki bengin nang yo adien nang ta ki dang don susu ka we ka song ha ka bor ki bahalor bakin pe ya kata ki jon kam wan ma kane kin wan tam ni ki marat ru Ibrahim kila tang sipang kila de la plot ek por ni dan ski facilities patro trakan kamera ba tamu kumbang ngilala pa ihi mentahi hang ni takmut hakabade bat ka penta ka ba kinang khambun gimrat hang ni pleng ka deling ba ka exchange program hi bangila ban khamyo shu ki mrat mo but hatu don am kilat kilanti pada benang penroi ki hang ni hi ba kan khamsuk ka future kendon kat to kan ne gimrat ki bangila ban brit hang ne ba kata ka song ki ape ki bor ki balor ke ki baki ibet pan penroi hang ni kan te ha di pat ki jat jing e mo nomor ngai sutu ban penyat kat kan ni ka jaka rengkat bat kini ki jing don jing em baro kalong ka bayu hat ki jat jing e ba pi amat nak ki jing e teman hagi kam hi ka du ki jing e ka baning kong hang ne kalong ba ngi duna ki staff ngi don tang khandiat ngut ka de menta hi ngi don ki kini kinong pe kimra kinong ai jing bam ngi don rungut ka bampalong sufficient bampalong sufficient tenang ta pada security nyaban don ki security ki ban pe ladang pelai ki biru nyaban bu ki security man ki jaka lakum no arngot bagin pe don ki klong khna ki ba khna ki ngimla ma tip kan no ko por mla biang kum gitu kan kita nak kata security ke ka we ka main concern ka ba ngi ka challenge menta kan Andai bandai compare ke ka ba kum ka jelahi kat la mentala sunflower snap bo ngi dang don tang itu ya animal park wat la dang ila don gini ki wildlife sanctuary ki babun jan rituling ila don ni apa jelah ke jungi bo andai kani ka de ka mau jam ka ba se hab ai ke jungi ro aku ba ka sarkar ka la shimi kani mau jam ba finally ka jelah jungi ka la yo ya kata ka space ya ni kata ka jaka ka ba ngila khot kum kata ka biological park la ni ka state zoo te lese ki babu ni di pikyang gidang don hendrei kumbang ilala pa ni ka por ka long ba ka jing tristom ki jong pi kalala ban wanra at least gini ki marat bakin yo ya gini ka ambience ni ka environment ka ba idon jingkerman na ka bata jong ki mo te habide bat kini ki ha ka jing syam ka jong pi hi habide bat kani ka jing don jong kani kat nu try kala ban wanra ka jing toy habide bat kumta ya ka jelahi borok ka wei leng ba ka jing don jong kani ka zu khabai de ba kani ka chu ka jing mentoi khna na kaliang ka environment ro ka don kalong ba kumni kan ka kibrio bakin sutho education ka de ka we bakin sutho ba hangni omde bangile ben kimran rangi penroi ngi yadai ki ka ba ar kalong la sha lisngi kan la long ba kan ka zu kan la ya ba kamot ka revenue ro ka generate ka contribute cha ka state treasury ma kata ka de ka we tenang ta pada kidan ski ka we ru ki jing mentoi ka bangi ngila ban yo nang ni kamot kum ki khana school ki bawan ban pe ki bam pat ju i namar menta sa po khlau ka long ka be ban i kini ki jai maran no te ki kinyo i kan kin tip u e du e we umar siang unu suri kin tip kan tu ka yarap si buan ni te habedi bat kani ka benta ka zoo ka hap apa ka wildlife ne kumno ka hap po ka wildlife ka hap po ka ak he po ka wildlife protection act ka hap anta ki kendon ki don ki babun ba ki babun ya tamot kamlong ka basuk banong chuong wet ban play ka jaka ban bu imrat ka haban ya kum ka approval jong ka ne ka central zoo authority mar central zoo authority ro ka hap apa ka wildlife protection act section 38A kata ka society ka ne ka central zoo authority of India
Katu ngila poi saya bentar pakut jong kani ka episode jong ka Green Echoes ha ka bang ngila wan ban jngoh ban yo ban wan pet ya kani ka Meghalaya Biological Park lani ka Meghalaya State Zoo ha ka bang ngila yo ban pet ya ki bentar gi ba per jong kani ka Biological Park ha ka ba la bu ya kini ki mrat ki ba per ha ki jaka lani kini ki enclosures ki balong ki ba yahap ya ka rukom im ka jong ki rengkat bat ka jing penbit penbiang ku bang ngila la ban ye i ha kani ka jaka bat kalong ke ka badap da ka jikmen ba kani ka jela ka jongi hadian sanpulai snem kala ayo ya kani ka State Zoo lani kani ka Biological Park hakba ya gitu kimrat ki ba ngila jui borobor hapo sor silong lala penwarna bakin la ban im bansa hakani ka jaka hapdeng ka jing penbit penbiang ki ba bun rukom ki ba filala ban i lengba kani ka program ka jongi kalong ke ka ba pendap da ka jikmen bat ka penbu ru ya ka jingkermen na ka beta jongi ki ba it ya kimrat ki ba per bat ki ba it ya kata ka jinglong jingman jong ka mai mariang ka jongi mo bat kumno lengba ka jingdon jong kani ka Biological Park kamara jingkermen nak benta ki babon balang ki pajba kham ta me nak benta phi parok ki pajba ki berang pe kani ka program ka jingkerpat ka jongi kalong haba phi wan hakani ka jaka skoba ban burom ya ki adong ki an ki badon batru ban wan hang ne ban skong thu ya ka jinglong jingman jong kini ki marat ki badon hakani ka jaka bat kumno ngila ban long kita ki ban la ban sumar pat ya ki merat ki ba per ki badon haki dong ki snong ki klau ki batap ki badon hakeleng jong kene ka jela hi borok kawe te saksi na kalyang jonga pat ka team jongi hang ni hapo DDK Meghalaya ni ai ko play ya ka forest department ha ka ba kala ala tingi ban yo ban wan ban jonga ban pej ban yo ban pathai lengba kani ka program ta ka sngi bat ngi kermen ba ai kani ka jingi trailang kan long ke ka ban wan ra ka jingjop ya kani ka jing sedang jong kani ka Meghalaya Biological Park ha kani ka jaka Timangau Nicholas J. Karnami sasi nga ay kublay pibaro. Nangyang page yakini ka program ko jungi ka Green Echoes na kapor lengba ka YouTube channel ko jungi katagalong ka DD Meghalaya sengoba ba pin ay ka jingkershan daga ba pi like subscribe but ay yaki comments ki jong pi pila ban pu ki comments ki jong pi hakabangin ang la ban kampan bahasyo syo yakini program lesila da pidon gano ka benta ka ba pi kwa bangingin pen i lengba ngani ka program lani pidon ki benta ba pi kwa bangingin wan ban yo ban page ban pathai lengba kani program jong ngin long ke bakloi bat ngi kermen kani ke jingkershan ke jong pi kenang yat na kapor kublai shibon